giờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Vietnam's government is seeking to expand the country's economy by 7% this year. The goal would be one of Vietnam's highest growth rates yet and could be greater than China's expected economic expansion in 2020. The Vietnam-based financial services company SSI Research reported the goal on January 3rd. The Vietnamese central government set a target for its gross domestic product, or GDP, to increase 6.8 to 7%. GDP represents the value of all goods and services produced within a country during 1 year. SSI Research said the growth is expected to be driven by investments in manufacturing, a lack of trade disputes involving Vietnam, and a rising middle class. Manufacturing is predicted to be the leading area of growth, followed closely by the service industry, SSI Research said. The Asian Development Bank keeps economic data of Asian countries. Its information shows that a 7% expansion rate would place Vietnam among the 10 fastest-growing Asian economies this year. It also would put Vietnam ahead of China. The Development Bank has predicted a 6% rate for China in 2020. Song Sang-won is an economist with CIMB, a banking group in Singapore. He told VOA that much of Vietnam's predicted growth in 2020 will come from money flowing into factories, offices, and port operations. Experts say foreign-supported manufacturing is expected to lead the country's economy in 2020, just as it has for the past 7 years. Song said a lot of foreign investors like what he calls government stability in Vietnam. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Pay for factory workers in Vietnam can also be low. They can receive as little as $132 a month. Most of the investors come from Japan, Singapore, South Korea, and Taiwan. The company's Vietnamese factories produce things like clothing, car parts, and electronics. In the first half of 2019, foreign investment projects were expected to reach $9.1 billion. That would be a nearly 8% increase over the same period in 2018. That information comes from the website of the Ministry of Planning and Investment. Besides manufacturing, economic experts say tourism and improvements in higher education are also expected to increase growth. Between 2010 and 2018, the number of foreign tourists in Vietnam increased from 5 million to more than 15 million.
This growth was mainly fueled by an increase in Chinese visitors. Economists say another driver of foreign investment in Vietnam is a rise in higher education enrollment. The percentage of Vietnamese receiving higher education has jumped from 10 to about 30% of the population since 2000. Murray Hebert is a Southeast Asia expert at the Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C. He told VOA that education matters in Vietnam because investors want workers with stronger problem-solving skills. Such employees can work in technical positions or help lead local offices, Hebert said. The Boston Consulting Group predicts that more than one-third of Vietnam's 97 million people will be in what is considered the middle class by next year. Middle-class growth is fueled mainly by jobs created by manufacturing for export. As a result, many Vietnamese now have more money to spend on things like electronics, transportation, travel, and education, the group said. I'm Bryan Lynn. Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong thơ giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Mối tình đầu của tôi
ngàn buông tiếng xa xôi. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại, nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại, nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.